ని సొంతం చేసుకుంది. ఆ టీం నాతో పాటు ఉన్నారు, బుట్ట బొమ్మ టీం ఇవాళ. సో అర్జున్ దాస్, అనిఖా అండ్ సూర్య కూడా ఉన్నారు. మాట్లాడదాం, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఏంటి సక్సెస్ నేను తెలుసుకుందాం. హలో అండి, హాయ్, కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో జనరల్లీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వి ఆల్ సీన్ దట్ ఫిల్మ్ కపేలా ఇన్ మలయాళం, బట్ తెలుగులో రిలీజ్ అయినా కూడా ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ రావడం, that's a good news. So how you feeling, how you enjoying this success? Arjun, what do you say? Me first. Very happy. I saw the show in the morning. Okay. And very happy with what people had to say. The feedback was very positive, and I'm very happy for Anikha and Surya and Rameshji. It's their debut. So I'm happy for them. To you also it's a stride film, right? Yes, it is, but for them it's more important. No, I'm a small part in the movie, so I always say this: after you give them all the love, there's a little bit left, give it to me. Yeah, you all have a huge fan base also here. Thank you. Yeah. So meeku the first Telugu film. Yes. So what is your feeling? This is very grateful, very happy as well. I saw the movie yesterday, but just glad with the response. Everybody is accepting the character and all of us as well. So just very happy. Yeah. సూర్య అంటే మొదటి సినిమా చేయడం ఒక ఎత్తు, అది మంచి హిట్ అవ్వడం ఇంకొక ఎత్తు. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, ఏంటి చూసారా ఆడియన్స్తో కలిసి? అండి, యాక్చువల్లీ నేను ప్రీమియర్ షో వెళ్ళాను ఈవినింగ్, అండ్ ఇవాళ పొద్దున్న ఐమాక్స్లో ఆడియన్స్తో పాటు చూసాను అనమాట. సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ. ఆడియన్స్ దాని తర్వాత వచ్చి దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హౌ దే ఫీల్ అబౌట్ ద మూవీ. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఎస్లో కూడా మంచి టాక్ వస్తుంది. వీఆర్ ఆల్ గెటింగ్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఎవ్రీవేర్. సో వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ, అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ప్లీజ్ అందరూ వెళ్ళి థియేటర్స్లో వాచ్ చేయండి అండ్ బ్లెస్సెస్. సో థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో అర్జున్, అంటే అందరూ చాలా మంది సినిమాని చూసారు కాబట్టి మీ రోల్ని కూడా వీ కెన్ గెస్ ద రోల్. సో ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఇన్ ఓటీటీ. సో వాట్ ఈస్ ఫ్యూ రీజన్స్ మళ్ళీ దాన్ని తెలుగులో చేయడానికి, to get this film into Telugu? Enduku? To be very honest, Jyoti, the main reason for me to be a part of the movie was the conviction that Vamsi Garu had on the script, and this is the same question that I asked him when he asked me to be a part of the movie. I said, Vamsi Garu, it's already come on OTT, and why? And he very strongly believed that there was a lot of the Telugu audience that had not watched it, and that's why he wanted to present them with the flavors from here, adapting it to the culture here. So, and yeah, of course, his belief in me and conviction to pull off the role was the reason for me to be a part of it. And like I said, Rameshji was very kind to come and narrate the script to me, and the team was very nice, and yeah, that was the reason for me to be a part of the movie. Okay. So did you compare that film to this? No, I watched Capella when the movie released, when the original had released, but after that I didn't watch the movie because, like I said, I wanted to follow whatever Rameshji had in mind and his direction and what he expected out of me. So I didn't watch the movie again. Okay. Because when you normally go back to the original version, you tend to pick up nuances from those actors, and I didn't want that because I've said this before. Basi is a brilliant actor, and I don't think I'm anywhere close to what he's done. But in my capacity, with whatever little knowledge I know about acting, I've tried to deliver what Rameshji wants. So I'm hoping the audience likes that. Okay. Somewhere you said you just watched the film later. The next day you got a call from the team. Yeah, that did happen. I had just seen the movie, I think when it came out on Netflix or something, and next day someone from Sitara called, and it was just like a weird coincidence, I guess. But yeah, obviously the movie was brilliant, and Anna Ben has done such an amazing job in it as well. So for me, choosing to be a part of this movie was like an obvious choice. So I think that's how I came forward. Okay. Any changes చేశారు సినిమాలో? What are the changes they did compared to the original version? I think they have catered a lot to the Telugu audience as well, and small changes in the screenplay as well has been given. I think they've just made it more for the Telugu audience. Yeah. In particular, what changes have they done? Japan in particular? Yeah. Few scenes in the first half. Yeah, the first half was actually quite different. Love story between you. The love story is the same, but I think few scenes has been different. Murli's character is a little bit different, and the instance what happened to him, scenes konni akkada ikkadiki konni change unnai anamata. And starting off kuda akkada mana Malayalam version lo okalaga start avutundi, mana Telugu version lo oka daggara start avutundi. Okay. So few things ma director ga ala changes anamata.
సో మీకున్నది అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం కూడా చూసేసి ఉంటాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నాం అట్లా ఏమైనా అనిపించిందా, లేకపోతే ఇట్ విల్ బీ సేఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ హిట్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఆఫ్ కోర్స్, సో అట్లా ఏమైనా అనిపించిందా? No, Andy. I mean, see, it's a great film already, so that's one thing already there. But I think we are all taking a fresh take on it. So it didn't feel like, okay, it's safe, Andy. We just wanted to do our best and play our best over there. So that's what we went with. ఓకే. సో ఆడియన్స్తో చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఎక్కడ బాగా అనిపించాయి మీకు, అంటే వేర్ దే కనెక్టెడ్ టు ద ఫిల్మ్ ఆర్ సీన్స్? ఐ థింక్ ఆడియన్స్ అందరికీ తప్పకుండా ఎవరు చూసినా సరే ఫిల్మ్ అందరికీ ఇంటర్వెల్ ముందు ఎపిసోడ్ యాక్చువల్లీ అర్జున్ గారి అక్కడ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ దే విల్ లవ్ ఇట్ ఓవర్ దేర్, అండ్ ఈవెన్ ద క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఐ థింక్ ఆడియన్స్ విల్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, ద ఇంటర్వెల్ అండ్ ద క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఎస్పెషల్లీ. సో అర్జున్ మీకు కూడా అంటే వరుసగా సీయింగ్ ఇన్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్స్, సో అలా జరుగుతుందా లేకపోతే ఏమవుతుంది? No, Jyoti, unfortunately you will not see me in villain characters for some time now. I'm doing some variety of roles, the lineup that is there. We loved you of course in that roles also. But for me as an actor, I'm hoping I can do different roles and see. So this year there are no more negative roles. But if something really good, if a really good negative role comes up, I will definitely take it up. But as of now, there is nothing in the negative space. There is nothing. So you will not see me as a villain for some time. ఓకే. సో అంటే మీరు లోకేష్ కనగరాజు లాంటి వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఆయన చాలా హ్యాపెనింగ్ డైరెక్టర్, అంటే ఎవ్రీబడి టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ వర్క్. సో ఇప్పుడు ఏంతో చేశారు ఈ మూవీ బుట్ట బొమ్మకి, సో హిస్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా అనిపించింది మీకు? See, Lokesh sir's equation and the way he works, my equation with Lokesh sir is very, it's more like family, you know, because like I've said this everywhere. You have done 2 to 3 films, right? In his Kaidi, Master and Vikram. So yeah, three films with Lokesh sir, and I think the only reason I am where I am today is because of him. But he's family, so his style of working for me is like, especially when he works with me, he doesn't tell me anything about the story or what is the scene or anything. He'll just call me and say we're shooting in 2 days, come. So with him, that is the equation I share. We don't, unless you know there is some input that he gives me before the scene, otherwise there is no discussion of the script, you know, how to approach it. He just gives me a brief and then you know you have to deliver what he wants. Kaidi, yes, there was a very detailed discussion about my character because that was the first time I was working with him. But now, because we're family, I think the equation is very strong. It's a very strong bond of a brother, of a mentor, of a family member. And most of your roles also like drugs related to that. Yes. Yes. You're getting yeah, with Lokesh sir, unfortunately, that's what. But that impact is different. It is high. Yes, it is very high. That's why I keep telling him in Kaidi he gave me a certain thing. In Master it was a BD, and then Vikram again came back to Surya. So with Lokesh sir it is like that. But I've said this everywhere. If he calls me, and even if it's a shot somewhere in the backdrop where I'm out of focus, I will do it because it is Lokesh sir. That's the bond we share. So anytime if he calls me, I will be there. Okay. So Ankita, before doing this film, what were your expectations? Telugulo direct film చేస్తున్నాను because from here, from south, of course, from Tamil industry and Malayalam, pan India, pan world content వస్తుంది వాటి నుంచి. So before doing this, what were your expectations? Teluguloకి వెళ్తున్నాను చేస్తున్నాను అనగానే what came to your mind? I was honestly very nervous because it was obviously my first Telugu movie, and I realized that Vishwasam had gained a lot of popularity here as well, especially the song. So I was hoping that everything would work out well, and just basically nervous, but until now I think everything is quite fine. So that was my expectations. Okay. So great casting మీ అందరికీ కూడా వర్క్ చేయడం మొదటి సినిమాలో కూడా. సో ఎలా అనిపించింది ఇదంతా? It was చాలా చాలా బాగా అనిపించింది, ఎందుకంటే అనిక మా అందరికన్నా యాక్చువల్లీ సీనియర్. అవును. సో ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ వెరీ వార్మ్, షీఈస్ వెరీ స్వీట్. సెట్స్లో అంతా కూడా కొద్ది సందడిగా ఉండే, అండ్ షీఈస్ వెరీ లైక్ నైస్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అర్జున్ గారు you all treat her like kid or something in the sets, or like everyone treats her like a like a senior pampered. Like senior only. Senior only. I don't talk to any of these people on that.
Yeah, at the same time, Arjun Garu, he's really great. I had an amazing experience working with him because he's so sincere to his craft. I really enjoyed working with him and learnt a lot also. So especially in the fight sequence and everything, he really helped me a lot. So thank you so much, Arjun Garu, for that. Thank you, Surya. Thank you. సో మీరు కూడా 2012 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. బట్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగానే హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ సెట్ అయింది. కొన్ని ఫిల్మ్స్ అయినప్పటికీ కూడా ద రోల్స్ ఆర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ మీరు చేసినవన్నీ కూడా. సో వాట్స్ యువర్ ఎయిమ్ అల్టిమేట్లీ? ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ యూ వాంట్ టు? I don't know much about the fan base, to be very honest, Jyoti. I'm happy people have liked my work, but I've not set any kind of specific roles that I want to do, but I always say this, Vignararajan sir, the director of Andagaram, and Lokesh sir, they are two of my mentors, and what I want to do is I want both of them to feel proud of the work that I'm doing. Someday in the future, when they sit back and see, they should be proud of the fact that they cast me in their respective movies. That's the only thing I want. My parents should be proud, and I should make Lokesh sir and Vigna sir proud. I don't want them to ever feel that we gave him an opportunity and he's not. I want to sit back and say, okay, he's on his own now. So I look at both of them like a mother bird. They fed me, they taught me how to fly, and now they've asked me to fly on my own. So I'm hoping I can fly, and somewhere from far away they bless me and they're happy for me. And if they ever call me to work with them again, I will be there for them. No, we want to hear some Telugu words from you. మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఏంటి అంటే? ఇట్స్ ఆన్ ద సెట్ సార్, లేకపోతే సూర్య నేర్పించారు, హీ హెల్ప్ యూ అని చెప్పారు కదా టు లెర్న్ తెలుగు? Yeah, with my lines, yes. Okay, lines. Okay, fine. Tell me some dialogue ఏదైనా. Dialogue. Rolex వాడు పేరు ఢిల్లీ. That's the only dialogue that I keep saying everywhere. Okay. వాడు ఉత్తరప్రదేశ్లో రోలెక్స్ వాడు పేరు ఢిల్లీ, వాడు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నారు. That's good enough, no? ఓకే. సో మీరు అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇంత మంచి హిట్ అయింది, సో నెక్స్ట్ ఏంటి మీ ప్లాన్స్? ఎలాంటి సినిమాలు మీరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ దీంట్లోకి రావడానికి చేయడానికి? దీంట్లో రావడానికి చేయడానికి మెయిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా పక్కన ఉన్నారు మా నాన్నగారు అనమాట. బికాస్ హీ వాస్ దేర్ ఆల్ ద వైల్ అండ్ హీ రియలీ వాంటెడ్ మీ టు సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ బికమ్ ఎ బిగ్ యాక్టర్. So I would say he's the main reason that I'm sitting over here. At the same time, నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ అంటూ ఏమి చూస్ చేసుకోవాలని లేదు. Right now I didn't sign anything. I'm just waiting to just sit down and relax and just take this in. And once this is over, then I want to sign any movies once they come over. But ఇంకా ఏమి అనుకోలేదు. I didn't sign anything yet. Yeah. సో అంత మీరు అంటే ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే దే చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో ఫ్యాన్స్ టు యూ, దే వాచ్ యువర్ ఫిల్మ్స్. సో ఇందాక చెప్తున్నట్లుగానే అయితే మీ వర్కింగ్ స్టైల్ ఎట్లుంటుంది, ప్రాసెస్ ఎట్లుంటుంది బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఆర్ సైన్, ఎట్లా జరుగుతుంది? I think my process is when they narrate the story, I try if I can see myself doing that. And if I'm comfortable with the role, and especially the team, the director, everybody that I'm working with, the production as well. So I think that's how I like to choose my scripts, and I listen with my mom, so she has to be okay with it as well. Okay. If she says okay, then I mean, everything is not up to her, but I'm kidding. But we both talk about it together, and then that's how we usually choose roles. And when it comes to working style, I guess for this it was different from most movies that I've done because it's Telugu and I don't know the language, so there was a lot of doing homework and just learning lines and getting to know the character a lot more than what I've done usually. So I think that's that. Yeah. సో వాజ్ ఇట్ టఫ్ అంటే చేస్తున్నప్పుడు తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చేస్తుండడం సీన్స్ అవన్నీ? సో initially it was pretty difficult, but we put in a lot of effort. Me and Mahesh Anna, he was my Telugu coach, you can say. We put in a lot of effort to just make sure that I nail the dialogues and I don't mess up once I get there. But after a while, I think I got used to that, and it became easier and easier for me. Okay. So to you, Andy, ante dubbed movies, we have seen new dubbed movies here. So it's Telugu film. So how was your preparation before the scene? No, Jyoti, they used to give me the dialogues before the scene, and I had to go through the Telugu lines and try and do as well, because see, you have to understand the meaning and you have to emote correctly. But like Anikha rightly said, I think the ADs, assistant directors, really helped on set to get the right emotion and to deliver my lines correctly.
and also I dubbed for the film myself, so that also, with the feedback that's come till now, everyone's happy with the dubbing. But yeah, hopefully we'll learn slowly so that I can speak Telugu more fluently now going forward. హోప్ సో మేము కూడా వినాలనుకుంటున్నాం. Yes, Jyoti. యా సో అయితే వరుసగా ఇంత మంచి సినిమాలు చేస్తున్న మీకు ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ వచ్చి మీకు కథ చెప్పగానే మీకు చెయ్యాలని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే what was the trust ఏంటి ఆయన మీద ఉన్నది మీకు? No, it was just the way Ramesh ji came and narrated the script and the conviction that he had. See, because it is a remake, and he was very sure there will be comparisons, but he believed in the few changes that he had made, and he was very confident when he came and narrated the story. And like I said, when you have a strong production company like Sitara Entertainment that's backing the movie, and a good technical team, I think overall then it's a complete package. It's you just have to follow what the director says, and as long as you surrender to the director, I think that's all that one needs to be part of a good movie. So that's all I did. Okay. I'm glad Ramesh ji had the conviction in me rather than me having conviction in him. Okay, so continue చేద్దాం అంటే చిన్న బ్రేక్ తర్వాత. Sure. Let's take a short break. We'll be back. ఇంక మీదట నో వడ్డీ. Attica Gold Company. కాల్ 888-0300-300 గా నెమ్మదిగా ఉండండి. Attica Gold Company. కాల్ 888-0300-300. ఈయన దానిమ్మకాయల్ని పండించి 1 సంవత్సరానికి 1 ఎకరం పొలంలో 10 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలనుందా? For Anikha and Surya and Ramesh ji, it's their debut. So I'm happy for them. Well, then it's a complete package. It's happy for Anikha and Surya and Ramesh ji. It's their debut. So I'm happy for them. To you also it's tried film, right? Yes, it is, but for them it's more important. No, I'm a small part in the movie, so I always say this: after you give them all the love, there's a little bit left, give it to me. Yeah, you all have a huge fan base also here. Thank you. Yeah. So meeku idi first Telugu film. Yes. So what is your feeling? Just is very grateful, very happy as well. I saw the movie yesterday, but just glad with the response. Everybody is accepting the character and all of us as well. So just very happy. Yeah. సూర్య అంటే మొదటి సినిమా చేయడం ఒక ఎత్తు, అది మంచి హిట్ అవ్వడం ఇంకొక ఎత్తు. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి? చూసారా ఆడియన్స్ తో కలిసి? యా అండి, యాక్చువల్లీ నేను ప్రీమియర్ షో వెళ్ళాను ఈవినింగ్, అండ్ ఇవాళ పొద్దున్న ఐమాక్స్ లో ఆడియన్స్ తో పాటు చూసాను అనమాట. సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఆడియన్స్ దాని తర్వాత వచ్చి దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హౌ దే ఫీల్ అబౌట్ ద మూవీ. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఎస్ లో కూడా మంచి టాక్ వస్తుంది. వీఆర్ ఆల్ గెటింగ్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఎవ్రీవేర్. సో వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ, అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ప్లీజ్ అందరూ వెళ్ళి థియేటర్స్ లో వాచ్ చేయండి అండ్ బ్లెసెస్. సో యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో అర్జున్ అంటే అందరూ చాలా మంది సినిమాని చూసారు కాబట్టి మీ రోల్ని కూడా వీ కెన్ గెస్ ద రోల్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. సూర్య అయితే సినిమా రిలీజ్ అయింది, మంచి టాక్ వచ్చేసింది, అదైతే అందరూ హ్యాపీ. సో మనం డెఫినెట్గా మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచో హౌ దే రెస్పాండ్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అనేది మనందరికీ ఉంటుంది ఏ చేసినప్పటికీ కూడా. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి కానీ ఏమొచ్చింది రెస్పాన్స్? నాకు పర్టికులర్గా మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారు. సో దే కాల్ మీ అప్ అండ్ వాళ్ళందరూ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. అరే చాలా బాగా చేసావు రోల్ అండ్ బాగా సెట్ అయింది క్యారెక్టర్ అని. ఐ కాంట్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ స్టోరీ అలా ఉంటుంది. బట్ యా, దే రియలీ లవ్డ్ మీ అ లాట్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దే ఆల్ లైక్డ్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెనీ ఆడియన్స్ చాలా మంది కూడా దే స్టార్టెడ్ మెసేజింగ్ అండ్ బయట కూడా నాకు కలిసి చెప్పారు. సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ టు డూ దిస్ రోల్. ఓకే. సో అర్జున్, our panel and audience wanna hear another dialogue from you. One more dialogue. Yeah, one more dialogue. Okay. What is the dialogue I'm supposed to say? Which one? Something I'll say. Yeah. Let's see. In the movie, you'll say something like. The one in the trailer. Yeah, the one in the trailer. Kodte. On the trailer, no, I don't remember. Give me some other famous Telugu dialogue. I'll say that and I'll stop. Okay. All right. Another famous Telugu dialogue. We said something during a lot of interviews, no? Said a lot of things during interviews. Yeah, పుష్పలో ఏంటంటే పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నా. యా, ఫ్లవర్ అనుకున్నా. ఫైర్. యా, తగ్గేది. సో మీకు ఇక్కడ హూస్ వర్కింగ్ యూ లవ్ ద మోస్ట్? ఎవరిది బాగా అనిపిస్తుంది? Lot of actors. Allu Arjun garu, Mahesh Babu garu, who
so many of them. Junior NTR garu, Ram Charan garu. I have a lot of, I watch all their movies, and I like all of their work. Nani garu as well. So a lot of their work that I follow. మీకు ఎవరితో తొందరగా చేసేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ వెరీ సూన్ బ్యాడ్లీ అని అనిపించిన యాక్టర్ ఎవరు? I hope it's not as the villain, but as maybe their brother or something. I think with maybe I don't want to be opposite them, but maybe as a brother or something. Maybe Allu Arjun garu and Junior NTR garu, or even Mahesh Babu garu for that matter. But actually all of them. They're all such big stars. So even if I get a small opportunity to work with them, not as the villain, but as something positive, I'll be very happy to collaborate with all of them. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఈ ఫిల్మ్ లో ఎలా ఉందో అలాగే మంచిగా. ఇట్స్ నైస్ రోల్. Yeah, something nice. Yeah, small. So. The same thing. The same thing not possible. But just before we discuss this, I think a small, anywhere a small role with any of them, I'll be very happy. Okay. So meeku, whose work you love the most here? Everything baga anipichinది. These days meeku baga nachina cinema? I think these said most people like Telugu cinema chustara? I do try to watch a lot of Telugu movies, but I think I've been recent film you watched? The last thing I watched was Yashoda. Is that Yashoda? Yeah, that is Samantha. I love Samantha, and she was amazing. I would love to work with her as well. She's so pretty in it as well. And I love Nani garu as well. He's amazing, and a lot of people. సో మీరందరూ కూడా అంత బిలీవబుల్గా, అంటే ఆడియన్స్కి ఏ క్యారెక్టర్లో ఉన్నా అంత బిలీవబుల్గా మాకు అనిపించేలాగా చేస్తే ముందు మీ ప్రిపరేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ రోల్? For other movies or this movie? To every movie. For every movie, yeah. See, it depends. No, see, Kaidi, for example, that role, I don't do that in real life. So there was a lot of preparation to see in terms of videos and references. But that, again, the inputs came from the director. Even Master, for example, the inputs came from Lokesh sir in terms of what needs to be done, or the movies that I'm working on now. It's more what I receive from the director and then kind of try and deliver it. And they kind of handhold you and take you through the process. So similarly with this as well, RK only had to be angry, so it was very easy, thanks to Ramesh ji telling me what he wanted. So there's no preparation as such, but unless there is certain mannerisms that a character needs, like in Kaidi, for example, there was he had to do that. So that came out from a few English movies and a lot of YouTube video references. But that's only if a certain mannerism is required. Otherwise, I just follow what the director says, and I would like to believe that I try and deliver what the director wants. మీకు ఈ రోల్ ఏదైనా నేను ప్లే చేయడానికి కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది అని అనిపించేది కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఉందా దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్? If I feel so, I don't know. I like I said, I want to leave that to the directors. If they feel that I can pull off a role, and if they have that conviction in me, I'd be more than happy to join. Like Kaidi, Amar Bhai, I didn't believe I would be able to pull off that role, but Lokesh sir had that conviction that he can do it, and I just followed what he said. So similarly, if there is a director who believes I can pull off a certain role and they come to me, I will be more than happy to be a part of it. So nothing that I've thought of, but so I will let the directors decide. If they have any role that they want me to be a part of, I'll be happy to do it. So what are your next projects? Telugulo next ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? నెక్స్ట్ ఏంటి? There are a few projects scripts that I've been listening to. Okay. Hopefully they'll come together. But there is something in the works. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీరందరూ కూడా మంచి తెలుగు Thank you so సినిమా much, ఇంకా చేయాలి, Jyoti. అలాగే మీరు చేస్తున్న గ్రేట్ కంటెంట్ సినిమాలను Jyoti. మేము చూడాలనుకున్నాం. థ్యాంక్స్ అలాట్. Thank you. All the very best. Thank you. Thank you. అండ్ ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. స్టేడీ టు ABN ఆంధ్రజ్యోతి. ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఇన్ OTT. సో వాట్ ఈస్ ఫ్యూ రీజన్స్ మళ్ళీ దాన్ని తెలుగులో చేయడానికి, టు గెట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ టు తెలుగు? ఎందుకు? To be very honest, Jyoti, the main reason for me to be a part of the movie was the conviction that Vamsi garu had on the script. And this is the same question that I asked him when he asked me to be a part of the movie. I said, Vamsi garu, it's already come on OTT, and why? And he very strongly believed that there was a lot of the Telugu audience that had not watched it, and that's why he wanted to present them with the flavors from here, adapting it to the culture here. So, and of course, his belief in me and conviction to pull off the role was the reason for me to be a part of it. And like I said, Ramesh ji was very kind to come and narrate the script to me, and the team was very nice, and that was the reason for me to be a part of the movie.
Okay. So did you compare that film to this? No, I when you watched narrated Capella when the movie released, when the original had released, but after that I didn't watch the movie because, like I said, I wanted to follow whatever Ramesh ji had in mind and his direction and what he expected out of me. So I didn't watch the movie again. Okay. Because, when you normally go back to the original version, you tend to pick up nuances from those